Scalia in the middle. It's Dembele onto his left. Oh, what a goal! Ousmane Dembele surely sends the European champions into the semi-final. It's a it went astray. Scalia to Barcola, who's in on goal, lays it square, and Dembele puts it in the back of the Liverpool net. The icing on the cake for the European champions. C'est ce qu'ils font dès les premières minutes avec ce ballon dans la surface. C'est contré et ça va revenir sur Ousmane Dembele. Il manque sa reprise. João Neves s'empare de la balle pour marquer un but spectaculaire. Un retourné acrobatique. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. João Neves a eu de l'instant. L'ouverture de Fabian Ruiz pour Bradley Barcola. Barcola prend de vitesse la défense et devance Guillaume Rest. 2-0 pour Paris. Premier but de la saison pour Barcola. Les Parisiens sont bien lancés. Et Toulouse a du mal très rapidement. Et bientôt 3 avec cette nouvelle action. Hakimi pour le centre. Le ballon est contré. João Neves reprend pour un nouveau retourné acrobatique. Un doublé sur 2 retournées acrobatiques pour le Portugais. C'est incroyable. Celui-ci est encore plus beau que le premier. Juste après la demi-heure de jeu, Ousmane Dembele s'élance. Il avait tiré au-dessus la semaine précédente contre Angers. Cette fois-ci, il met bien la balle dans le cadre. 4-0. Toulouse a le mérite de ne pas lâcher et de réduire l'écart après une bonne parade de Lucas Chevalier. Charlie Cresswell réduit l'écart. Doublé pour Ousmane Dembele. Il ne rate pas cette opportunité. Le score monte encore. 5 buts. C'est Kvaratskhelia, le Géorgien, est parti sur son côté. Il ne peut enchaîner avec un tir. Le ballon revient sur João Neves. La frappe surpuissante pour porter le score à 6 buts à 1. Un tir très bien placé, beaucoup d'effets dans le ballon. Et le Portugais s'offre un fantastique triplé. Avec ce tir TFC, en profite avec Donum. Il a franchi Beraldo et centre de l'extérieur du pied pour offrir la balle à Yann Bo. Réduction de l'écart à 6. Intervient dans le temps additionnel avec un troisième but. C'est signé Alexis Fossa. See the interchanging of the French players as well. Mbappe hits it! Oh, what a strike! He said yesterday, we are writing the... They lead by. Yeah, in general. Mistake this is. It's on a plate for Mbappe, and he scores his second of the night. I didn't see the best of Sadio Mane in that opening game against France. He will be determined to play a bigger part here tonight. Deja vu for Iraq. Sarr can't reel it in, so let's go and fetch. That's a bounced one down off the clouds. Olise. Dembele, great finish. One to defend. Great goal. That's batted away from Mane. Longtemps tenu le ballon, poussé, finissent par trouver la faille à quelques encablures de la fin de la première période grâce à Désiré Doué. Et selon M. Bastien, déséquilibré dans la surface de réparation, le pénalty. Les joueurs du Paris Saint-Germain repartent de l'avant avec Ousmane Dembele, dont la frappe contrée par Mbo. Fantastique, mémorable, extraordinaire.
Autant bien la finir avec une qualification pour les 16e de finale, et ça commence parfaitement dans la première demi-heure contre l'équipe de National 3, devancée par Ousmane Dembele, le même Dembele qui porte le score à 2-0 sur penalty, capitaine dans ce match. Dembele ne manque pas l'occasion de mouvement collectif de qualité conclu par Gonzalo Ramos. 3-0 pour les Parisiens dès le retour du vestiaire. Ramos y va de son but. Ramos récupère et porte le score à 4-0. 4-0 score final. Comme d'habitude, Paris franchit les 32e de finale de la Coupe de France. Dembélé, la frappe est parfaite dans le petit filet de Berkehauser. Vitesse et précision, l'enchaînement magnifique d'Ousmane Dembélé pour son 4e but de la saison en Ligue 1. Le ballon d'or frappe d'entrée. C'est la 7e passe décisive, deux dribbles, le lob, but exceptionnel du ballon d'or 2025. Ousmane Dembélé fait parler son génie. La magie est bel et bien de retour. 5e but sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les Lillois se font à nouveau piéger dans le temps additionnel. Sur cette relance depuis leur surface de réparation, Bradley Barcola surgit pour inscrire le 3e but parisien. 6e réalisation de la saison pour l'ancien Lyonnais qui n'avait plus marqué depuis le 22 novembre dernier. 3-0. Score. Trophée. Mbappé! Simply irrepressible. He insists on his moment. 20 World Cup goals for Kylian Mbappé. And it's another beauty. The Morocco lads less than happy, I'm not sure what about. And we are Mbappé 8, Messi 8, Haaland 7 in the knockout stage. Here's Dembele. Ousmane Dembele has hit the bottom corner. And France are heading for the Final Four. A goal of precision and certainty. A team of togetherness. A nation of the highest expectation. France heading for the stars again. Well, once things open up, as they always do slightly after the first goal, there's no better team than France for finding those gaps. Sorti par Mackenzie, la suite, c'est le ballon d'or qui l'écrit. Tout l'équilibre, le relâchement dans cette volée splendide. Ousmane Dembélé inscrit son 9e but en championnat cette saison. CRS rentrant, le gardien russe ne claque pas au-dessus de sa barre. Le ballon revient vers Nicolaisen qui dépose sa tête hors de portée de Pacho. Toulouse recolle 4 minutes après l'ouverture du score parisienne. Nicolaisen n'avait plus aussi plus efficace qu'Anguigny rentrant. La déviation au premier poteau de Guevara profite à Dembélé. Changement de registre pour le ballon d'or. L'artiste devient renard opportuniste. 3e doublé de la saison. Ramos entre. Le latéral décale l'attaquant. L'effet est parfait. Le joker parisien profite de ces quelques minutes pour inscrire son 6e but en championnat, son 21e en sortie de banc, toute compétition. Hakimi, travail de pressing des champions de France. Paixão, étourdi par le bleu qui l'entoure, donne le ballon plein axe à Vitinha. Le Portugais en profite et serre sur une touche Ousmane Dembélé. Le talent de l'attaquant fait le reste. Lob astucieux pour tromper le gardien argentin. Déjà buteur l'an dernier face à Monaco à Doha. Et conclut sans sourciller. Celui qui a déjà marqué 4 fois sur pénalty en championnat permet aux Olympiens de recoller à 15 minutes de la fin. Il est parfait. Pacho, sous pression, marque contre son camp. Malheureux, l'Équatorien obligé d'intervenir, mais Pacho intervient sur le crochet du Gabonais.
Marseille qui cède à son tour à la désorganisation. Vitinha en position de quarterback. Voilà l'appel de Bradley Barcola qui remet en retrait d'une tête inspirée dans la course de l'entrant Gonçalo Ramos. Le Portugais rate rarement ce genre d'opportunité. Remise. This is a different kind of exercise. PSG first up then with Gonçalo Ramos. And Gonçalo Ramos scores with plenty of conviction. Against Chevalier. O'Reilly, not much of a run-up. Terrific save by Chevalier. Well, the PSG goalkeeper went the right way and he's made a super... Marseille need Geronimo Rulli to produce. Vitinha takes a strong run-up and just about squeezes it in. Rulli got a hand to it, maybe even two hands. But PSG are two up. To do. It's Ahmed Traoré to take. Traoré steps up and again Chevalier has saved it. It's disaster for Marseille, but Lucas Chevalier. Mendes for 3-0. PSG have got one hand on the trophy here. To take and to try to get Marseille on the score sheet. Rio does the job, not over just yet. Make the save. Otherwise this contest is over. Doué steps up and Désiré Doué wins the Trophée des Champions for Paris Saint-Germain. 4 penalties out of 4 and the serial trophy winners have done it again. Des champions remportés. Bayern. Harry Kane. Kvaratskhelia. Stanisic desperately tries to get back at him. Kvaratskhelia! Dembele delivers. Headed in! All the way by João Neves! Olise drifting in, now having a run towards goal! Goodness me! The pressure to tuck his penalty away with ease, and Dembele scores as well! Now Hakimi, with plenty of time to consider his options. Oh, they both missed it. Kvaratskhelia does not miss. For the first. Which way is he going? Here's Dembele. Vitinha's on the scene. Oh, Dembele's done it. Kimmich. Really good ball. Off of Meccano. Meccano, make sure that run is a short-lived one. Here's Kane. Kane looking for Luis Diaz. What a ball! Brilliant control. Luis Diaz! Oh, incredible! But the flag's up. Danks will be celebrating in a moment. It's 5-4. 1 goal in it again. München came back again. 3-3 draw against Heidenheim in the Bundesliga. Here's Kvaratskhelia, and he's getting away from Upamecano and pulling it back beautifully. And Dembele has broken the deadlock already.
Luis Enrique's team put an extra goal between themselves and their hosts. Same attacking flair, destructive. Davis, Kane scores! Maybe too late. Carl gets it up to Kane. Mbappe and Dembele. And still Dembele! That's what he can do. And having waited and waited for a World Cup goal. Elise's quickly got it up towards Mbappe. Ostergaard had a bit of his shirt. France will go on. Dembele has bent in a brilliant goal. A goal that has got Ballon d'Or written all. The Torchfed knew the moment. Many have been waiting to see from Ousmane Dembele. That is up to number 10 for goals for his country. Asgard, here's an immediate chance. What a response. And what a game we've got on here. Smartly taken by Tello Asgard. Kone. Chouameni gets the angle of the pass right for Dembele. Dembele, oh, he has a World Cup hat-trick! And it's taken him 32 minutes to get there. You are witnessing something truly special. Bakala. France have 4. Desiree Doué right at the end, assisted by his Paris Saint-Germain teammates, and bringing to an end. Après ses premières chamailleries, place au football et c'est Paris qui pique en premier. La technique sur la passe de l'extérieur du pied de Désiré Doué, la vitesse et l'altruisme de Nuno Mendes pour Ousmane Dembélé à la conclusion. Un début idéal pour Paris et Ousmane Dembélé montre que Marseille est bel et bien sa cible préférée. De Léo Balerdi, Ousmane Dembélé se met alors en mode Ballon d'Or, transperce une défense marseillaise qu'il ferait presque passer pour des juniors. La conclusion est magnifique de la part d'Ousmane Dembélé qui permet au Paris Saint-Germain de matérialiser but contre son camp du défenseur argentin de l'Olympique de Marseille. Le break est fait et voilà les derniers espoirs. Visha Kvaratskhelia, entré en jeu quelques minutes plus tôt, l'international géorgien fait son retour après sa blessure à la cheville face à Newcastle le 28 janvier dernier. Geste technique parfait, qui vont subir la loi des remplaçants parisiens. Après le but de Kvaratskhelia, c'est Kangin Lee qui fait parler sa technique en plein cœur de la surface de réparation marseillaise. Jeffrey Delange est battu pour la 5e fois de la... And Saka's going to join him here. It is Kai Havertz, who has hit a screamer into the roof of the net. Ousmane Dembele, perfect. Gonzalo Ramos thumps it in. That's sure enough. That might calm a few nerves. First penalty, always. Arsenal's big, bristling, bustling centre forward. The moment of his life. And Gyökeres scores. Well,
You don't have a penalty record like his if you want to panic, do you, really? And that was to a mighty calm. Mighty calm. How good was that? as good as it gets, really. Eze has dragged it. Nasty moment to their defence. Mendes and Rosses! A thunderous response. Wow. And now the burden is on his shoulders. Declan Rice levels it up. A player you just never doubt. Well, that's what I'm talking about. It's hard and it's low. It's in a difficult place for a goalkeeper to get down. I'm not sure it's actually right in the corner, but because it's so hard. Fit in time for this final, in time for this moment. And he's thumped it in. Martinelli into the roof. There's no better penalty than that penalty. To be taken by the substitute Beraldo. At the point on the day where you dare not fail. Beraldo does not fail. And he heaps the pressure now on Arsenal. Well, I don't want to be too critical of a goalkeeper, but when we see the replay, seemingly unbreakable. Has he the poise? Gabriel fires into the Budapest sky, and Paris Saint-Germain are champions again. The champions of France, Paris Saint-Germain.